Hello guys, I'm Daljit. So today I'm going to describe a cue card which is describe a mistake which you have made. ਸੋ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਊਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਅਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। Then here I have some words which I use in this cue card. First, R, which means statue, essential, important, culinary skills, cooking skills, enthusiastic, excited, exotic food, foreign food, atrociously, too much, eventually, lastly, extremely, too much, bosom, close friend, astonished, surprise, or immense is also too much. There are two idioms which I use. First is snatching candy from a baby, which means ਕੁਛ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਆਲ ਮਾਈ ਐਫਰਟਸ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਵੇਨ। ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਵਿਚ आई मेड, जो कि मैंने की है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो बताया हुआ कि जैसे इंट्रो दी हुई है, देन मैं स्टोरी बताऊंगी कि क्या मिस्टेक की है। जैसे कि मैंने केक बनाना, कुछ कलनरी स्किल्स सीखनी थी अपनी मदर से। तो वो मैंने सीखनी थी बिकॉज ऑफ टू रीज़न्स। फर्स्टली क्योंकि मैंने माइग्रेट करना था कनाडा, और सेकंड रीज़न वाज दैट क्योंकि वहाँ पे जो फूड है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और पैक्ड फूड जो है उसके उस ड्यू टू दैट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़ल्स हो सकती है एक पर्सन को। So that's why it is necessary for me to learn the culinary skills. Okay, then mistake which I made was जब मैं केक सीख रही थी बनाना, मेरी मदर ने सिखाया मुझे कैसे बनाना है, बट मुझे ओवन यूज़ करना नहीं आता था। Then she taught me that how to put the time limit on the oven and how to use that. But ये जो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क था। सो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे एक फ्रेंड की कॉल आ गई। जब मैं टाइम लिमिट पुट कर रही थी तब मैंने 30 मिनट्स की टाइम लिमिट पुट कर दी, जो कि केक जो है बर्nt हो गया। जब मैं रिटर्न आई देखने तो पूरा जल गया था केक। तो ये जो मिस्टेक मैंने किया है बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंसी हुई है। तो ये है हमारा क्यू कार्ड जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। It is unanimous that R is human. We always make mistakes due to some reasons. Here I would share a incident when I did mistake, or you can use I made mistake on account of my negligency. It is about to overcook the food. Okay? I still remember a few months ago I decided to learn cooking skills because of certain reasons. Firstly, I plan to migrate Canada. Therefore, it is essential skill to learn. Moreover, packed food is extremely expensive and it may cause abundant of health hassles. Abundant of we can use for many. Okay? So, furthermore, I decided to learn that skill from my mother because she has good culinary skills, as she is atrociously exotic toward the she is atrociously enthusiastic toward exotic food. Firstly, she gave me some lessons on the Indian dishes. Then eventually she started to teach me preparation of desserts, especially cake. I was extremely excited to learn. Then she taught me that how to use oven, since I hadn't used it before. Due to that, it is like a snatching candy from a baby for me. Further, she described me whole procedure. Moreover, during baking cake, instead of putting oven limit of baking cake, I put the limit up to 30 minutes. This happened because during that time period, I received a call from my friend, or you can say bosom friend, who was living in Canada, and told that she arrived India. I was extremely excited at that time.
Then I did that mistake. After that, I went to the room to get ready. After an hour, when I came back, I got astonished to see that cake was burnt, and due to that, I got sad because all my efforts went into vain. Even though I forgot whole the incident while meeting my friend, still I was embarrassed from inside because all my efforts go into vain. Eventually, at that time, I learned a lesson that we should do our work with immense concentration. Okay, work जो है miss हो गया है. So this was today's cue card which I describe you. So if you like my video, so please don't forget to like, comment or share my video, or please subscribe the channel to get the daily information. And एक और गल I will share with you. If you want any type of video from me, so please tell me in comment box so that I can make that type of video for you.